De Nederlandse filmindustrie belieft momenteel een ongekend periode, vooral tijdens de Herfstvakantie, wanneer families en vrienden massaal de bioscopen opzoeken voor ontspanning en vermaak. Het is opvallend hoe local geproduceerd films de boventonen voren in de box office liggen. Uit recent cijfers van de Nederlandse bioscoopbranche blijkt dat drie van de vijf best bezocht films van eigen bodem komen, een prestatie die niet vaak voorkomt in de afgelopen jaren. De top 20 van meest bekeken producties bevat zelfs 7 Nederlandse titels, wat which stop een sterk voorkeur van het publiek voor verhalen die resoneren met de eigen culture, humor en amities. Laten we beginnen bij de absolute koploper, die ondanks haar internationale allure de Nederlandse harten weet te veroveren. Het epische avontuur, one battle after another met Hollywoodster Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. Deze film een groots opgezet oorlogsdrama vol actie, intriges en morele dilemma's, trekt niet alleen de fans van de acteur aan, maar ook een breed publiek dat op zoek is naar spanning en diepgang. DiCaprio's vertolking van een gedeterminteerd soldaat die worstelt met de gruwelen van het slagveld, is intens en authentiek, ondersteund door een cinematografie die de chaos van de strijd tot leven brengt. De film verkent themes als broederschap, waarheid en de preges van overleving, en het is geen wonder dat het de eerste plaats inneemt. Critici prigen de balance tussen spectacular veldslagen en intieme momenten, terwijl het publiek de emotioneel impact roomt. In Nederland ligt deze productie extra aan te slaan door de universal themes die aansluiten bij ons eigen geschiedenis van conflicten en veerkracht. Direct op de tweede plaats valt het psychologisch drama, voor de meisjes, een intiem en confronterend film die de complex relaties tussen moeders en dokters blootlegt. Deze vaderlands productie, geregisseerd door een opkomend talent in de Nederlandse cinema, duikt diep in de emotioneel lagen van familiebanden, generate conflicten en de zoektocht naar identiteit. De hoofdrolspeelsters, twee gevestigde actrices die een moederdokter vertolken, leveren een tour de force aan spel, vol nuance en raw eerlijkheid. Het verhaal volgt een vrouw die, na jaren van vervreemding, terugkeert naar haar geboortestad om de band met haar dokter te herstellen, maar geconfronteerd wordt met onverwerkt trauma's uit het verleden. De film behandelt themes als feminisme, mentale gezondheid en de druk van maatschappelijke verwachtingen, wat resoneert bij een generatie die worstelt met werkprivilege en ouderlijke verantwoordelijkheid. Recensies benadrukken de subtiele regie en de authentiek dialogen, die doen denken aan klassiekers als Almost Tuen of hedendaagse dramas als De Surprise. Het succes van voor de meisjes illustreert hoe Nederlandse filmmakers accelereren in het vertellen van persoonlijke verhalen die universeel herkenbaar zijn, zonder te vervallen in sentimentaliteit. Bioscoopbezoekers melden dat de film niet alleen entertaint, maar ook aanzet tot gesprekken thuis, wat de Herfstvakantie verrijkt met een log van reflectie. Op de derde plek staat Ons Jongens 3, de nieuwste installment in een populaire serie comedies over een groep vrienden die zich wakt aan het wereldje van de striptease. Deze film vol hilarisch misverstanden en absurd situaties, bewitcht dat Nederlandse humor nog steeds een winnend formule is. De cast, inclusief een aantal bekend komieken, speelt met vervralen als onhandige amateurs die plotseling in de schijnwerpers van een nachtclub belanden. Het verhaal draait om een wetenschap die uit de hand loopt, leiden tot een reeks genante maar lachwekkend escapades, gaan van danslessen met professional strippers tot confrontaties met jaloers partners. De film speelt slim en op hedendaags themes als mannelijkheid, vriendschap en de absurditeit van sociale media, waar video's van hun optredens viral gaan. Critici vergelijken het met eerdere delen, maar prigen de evolutie naar meer gelagde humor, met momenten van tederheid te midden van de chaos. Voor families met kinderen is dit de perfect lichtvoetige uit tijdens de vakantie, en de vol zeilen getuigen van de trouw fanbase die die serie heeft opgebouwd sinds het debuut. Het succes onderstreept hoe Nederlandse comedies, met hun herkenbaar alledaags settingen en scherp observaties, een tegenwicht bieden aan de vaak gepolijst Hollywood-producties. De vierde positie wordt ingenomen door Straf, een slim comedy rond twee jugvrienden die per ongeluk in de criminaliteitswereld verstrikt raken. Met Ruben van der Meer en Rutger de Becker in de led, die hun chemie uit eerdere samenwerkingen meenemen, volgt de film een hilarisch pad van mislukt overvallen en wonderwat allianties. Van der Meer speelt een brave huisvader die een impulsive beslissing neemt om zijn schuden aft losen, terwijl de Becker de cynisch sidekick is die alles nog erger maakt. De plot is doorspekt met woordspellingen en feisty comedy, geïnspireerd op klassiekers als In China eten ze Han Den,
maar met een identisch twist over economisch druk en midlife crises. De film schittert door de levendige bijdrolen, inclusief een excentriek gangsterbus gespeeld door een veteran acteur, en de soundtrack vol Nederlandse indie hits die de scenes extra pit geeft. Publiek en pers zin het erover eens dat, straf, een verfrissend toevoeging is aan het genre, met salvos die door de zaal galmen en een feelgood een dat perfect past bij de herfststemming. Het feit dat deze film zo hoog scoort, toont aan dat het Nederlandse publiek hunkert naar verhalen die local geworteld zijn, met personages die we herkennen in ons eigen kringen. Verderop in de top 20 dijken twee Sinterklaasfilms op die de magie van het Ankemen feest zo environ. Op de 12e plaats staat, de Club van Sinterklaas, een dal bijsymbol, een kinderfilm vol avontuur en lesjes en vriendschap. Het verhaal draait om de pyten die een dierentuen moten redden van een gemeen endringer, met talos dieren grappen en liedjes die de zalmi laten zingen. Families met jonge kinderen stromen toe, aangetrokken door de nostalgie en de positieve boodschap over dierenwelzijn en teamwork. Op de dertiende plek volgt, de groot Sinterklaasfilm en de verdwenen verlanglijstjes, waarin Sinterklaas zelf een mystery modeplassen ron gestelen wens brieven. De film combineert slapstick met hartverwarmende momenten, en de special effects, zoals vliegen pepernitten, maken het een visueel feest. Deze producties herinneren ons aan de tradities die de Nederlandse culture rijk maken, en hun populariteit voorspelt een bruisend Sinterklaasfeest. Naast deze kinderfilms prijken twee meer volwassen titels, de psychologische thriller Riotland en de comedy Mr. and Mrs. Alslan. Riotland volgt een riotstekker in de polders die een dude mich ontdekt op zijn land, wat leidt tot een web van verdenkingen en geheimen in een klein dorp. De film bouwt spanning op door de claustrofobische sfeer van het platland, met sterk prestaties van de cast die de paranoia en roddelculture blootleggen. Het is een modern whodunit die kritiek levert op sociale isolation en de impact van tragedie op gemeenschappen. Mr. and Mrs. Alslan, met Jolanthe Cabau in een dwali rol, draait om een stel dat een identiteitscrisis belieft na een erfenis, leiden tot hilarisch verwisselingen en cultureel botsingen.